My name is Fia Azara Rahmadita. My NPM 234111011. I am from Management Class 23A. In this video, I will present material about ethics and social responsibility in international business. First, ethics and social responsibility in international business. Ethics and social responsibility are important aspects of international business in today's global environment. Companies are not only expected to make profit, but also ethically and contribute positive to society. This presentation discusses the meaning of ethics, corporate social responsibility, and their important in global business operation. Jadi, etika dan tanggung jawab sosial ini merupakan aspek penting dalam bisnis internasional. Di era global saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus bertindak secara etis dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Presentasi ini membahas pengertian etika, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pentingnya dalam operational business global. Next, definition of business ethics. Business ethics refers to the principle and standard that guide behavior in the world of business. It involves distinguishing between right and wrong action and making decisions that are morally acceptable in international business. Ethics become more complex due to difference in culture, laws, and value across countries. Jadi, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang mengatur perilaku dalam dunia usaha. Etika membantu membedakan tindakan yang benar dan salah, serta mendorong pengambilan keputusan yang dapat diterima secara moral. Dalam bisnis internasional, etika menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan budaya, hukum, dan nilai di berbagai negara. Next, definition of social responsibility. Social responsibility is a company's obligation to consider an impact of its action on society and the environment. It means that business should not focus only on profit but also on contributing to social welfare, protecting an environment, and supporting sustainable development. Jadi, tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Artinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Next, importance of ethics in international business. Ethics is crucial in international business because it building trust between companies, customers, and stakeholders. Ethical behavior help companies maintain a good reputation, avoid legal problems, and create long-term relationships. Without ethics, business may face conflict and lose credible in the global market. Jadi, etika sangat penting dalam bisnis internasional karena dapat membangun kepercayaan antara perusahaan, pelanggan, dan para pemangku kepentingan. Perilaku etik membantu perusahaan menjaga reputasi, menghindari masalah hukum, serta menciptakan hubungan jangka panjang tanpa etika. Jadi, tanpa etika ini, perusahaan dapat menghadapi konflik dan kehilangan kepercayaan di pasar global. Next, importance of social responsibility. Social responsibility is important because it shows that a company cares about society and the environment. Companies that practice social responsibility can improve their brand image, gain customer loyalty, and attract investors. It also helps create a positive impact on communities where the companies operate. Jadi, tanggung jawab sosial penting karena menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan
positif bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Okay, next, ethical challenge in international business. Companies operating internationally often face ethic challenges such as corruption, bribery, labor exploitation, and environmental issue. What is considered ethical in one country may not be seen the same way in other. Therefore, companies must develop clear ethical standards to guide their global operation. Jadi, perusahaan yang beroperasi secara internasional sering menghadapi tantangan etika seperti korupsi, suap, eksploitasi tenaga kerja, dan masalah lingkungan. Apa yang dianggap etis di suatu negara belum tentu dianggap sama di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki standar etika yang jelas untuk operasional globalnya. Okay, next, cultural differences and ethics. Cultural differences play a significant role in shaping ethic behavior, value, beliefs, and social norms vary from one country to another. Companies must understand and respect this difference while maintaining their core ethical principle to avoid misunderstandings and conflict. Jadi perbedaan budaya berperan besar dalam membentuk pelaku etis. Nilai kepercayaan, dan norma sosial berbeda di setiap negara. Perusahaan harus memahami dan menghormati perbedaan tersebut, sambil tetap mempertahankan prinsip etika utama agar terhindar dari kesalahpahaman dan konflik. Okay, next, corporate social responsibility or CSR. Corporate social responsibility atau CSR refer to company initiative that aim to improve social and environmental well-being. CSR activities may include charitable donation, environmental protection program, fair labor practice, and community development. CSR help companies create a balance between profit and social impact. Jadi, corporate social responsibility ini adalah inisiatif perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR ini dapat berupa donasi, program lingkungan, praktik kerja yang adil, serta pengembangan masyarakat. CSR juga membantu perusahaan menyeimbangkan antara keuntungan dan dampak sosial. Okay, example of ethical and responsible companies. Many global companies apply ethical practice and social responsibility, such as Unilever, which focus on sustainable and environmental impact, and Starbucks, which promote fair trade and ethical sourcing. These examples show how companies can succeed while maintaining ethical value. Jadi banyak perusahaan global menerapkan etika dan tanggung jawab sosial seperti Unilever yang fokus pada berkelanjutan lingkungan, serta Starbucks yang mendukung perdagangan yang adil. Contoh ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat sukses dengan tetap menjaga nilai etikanya. Next, benefit ethical and responsible business. Practicing ethics and social responsibility provide many benefits, include improved company reputation, customer trust, employer certification, and long-term success. Ethical companies are more likely to survive in competitive global market and build strong relationship with stakeholders. Jadi, penerapan etika dan tanggung jawab sosial memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan reputasi perusahaan, kepercayaan pelanggan, kepuasan karyawan, serta
Perusahaan yang etis lebih mampu bertahan dalam persaingan global dan membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. And the last conclusion. In conclusion, ethics and social responsibility are essential in international business. Companies must go beyond profit making and consider their impact on society and their environment. By maintaining ethical standards and practicing social responsibility, business can achieve sustainable growth and contribute positive to the global community. Jadi, kesimpulannya, etika dan tanggung jawab sosial itu sangat penting dalam bisnis internasional. Kenapa? Karena perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.